Namaste. Last class, we studied about the electromagnetic waves, important questions for 2 marks. This session, I'm giving some important questions on 3 marks. Last class, previous class, 1 mark in the MCQs nodittu. Next class, 2 marks. Ivattu 3 marks in nodona hege kelbodu anta. So some questions repeated. Repeated andenartha 1 mark igunu ade tara kelirtare. Second 2 marks ge 2 questions kelirtare. 3 marks ge 3 questions kelirtare atara. So but the ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ 3 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೇ 2 marks ಇಂದನೇ, ಬಟ್ 3 marks ಇಂದಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ systems used in aircraft navigation. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಾವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ used to treat muscular strain. Used to treat muscular strain ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, used as a diagnostic tool in medicine. So used as a diagnostic tool ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹೌ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಗನ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ನ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್. ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಹೌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? whenever, okay, that is the production of X-rays is there. Okay, whenever fast moving electron or charged particle, okay, bombards. Okay, bombards on what? Bombards on a material, just like so tungsten material ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ bombardment of the electron. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ವೈಲ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್. ಸೊ 2 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ 2 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ bombards on a strong material, hard surface, just like tungsten. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? whenever fast moving electrons bombard on a hard surface, hard surface. ಓಕೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ identify the part of electromagnetic spectrum which is suitable for radar system. Is again same thing, microwave produced by bombarding a metal target by high speed electrons. Same idene, X-rays.
wide ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ okay, so it is suitable for radar system used in aircraft navigation is what? Microwaves. This is microwaves. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Wide as a galvanometer show a momentary deflection at the time of charging or discharging a capacitor. Write the necessary expression to explain this observation. Very important. Okay, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ದ conduction current and displacement. Inside, what is this? Inside, that is a displacement current. Very, very important. Outside, there is a conduction current. We know that conduction current is equal to Q by T. Normal charge divided by time. Okay. Rate of change of charge. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Total current is what? Total current that is inside, that is while charging also discharging also, that is given by total current is given by IC plus ID. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? We will observe the momentary deflection. What type of current it is the conduction current also whenever it is flowing outside, and inside, that is in the inside, that is a capacitor. That is what is that? Deflection current. Okay, how this deflection current arises? Due to the charge particles, the oscillating charge particles gives the momentary, that is the electric field, and electric field gives the moment deflection. So that is how it is. Okay, why does a galvanometer show? Because of the conduction and displacement current. Okay, while charging also and discharging also. Understood? So ಇದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬಂತಲ್ವ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ A ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ D. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ AC ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಓನ್ಲಿ AC. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. DC ಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. DC ಯಲ್ಲಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ AC ಇದೆ, AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಏರಿಯಾ, ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ is how much A is there. Separation is D. Okay, we know that this one. So the external is being charged by an external AC. So shows that the displacement current inside the capacitor is same as the current charging the capacitor. This displacement current should be same. ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. Listen here how they have solved. Okay, so here it is. This is the way that is how it is moving. Okay, so now what if that is charging, that is capacitor AC is there, then the charging is there, then what happens? Displacement current inside the capacitor is given by what? Is given by ID is equal to epsilon naught into d5 by dt. Okay, so and then what is this? And also we know that is epsilon naught is given by what? Epsilon naught is nothing but
the charge divided by E into area. Correct or not? That is charge divided by, correct? So that is charge by, what is that? Sorry, epsilon naught is nothing but, one second. Epsilon naught is given by, here. So what displacement current is given by like this. Epsilon naught into d phi by dt is the equation for the displacement current. Okay. Next is what we have to solve now. We have to solve for the area. So we know that, okay, this is given by epsilon naught into A into D. Correct or not? Epsilon naught into Q by epsilon naught into A. So if it is multiplied by once. So now I will start from this one, flux. Okay, this flux is given by flux from the Gauss theorem. We know that, right? Flux is given by the flux between the two capacitors is given by Q divided by epsilon naught into A. Okay, but what they're telling, it is that is surrounded by what? With the area A. So that answer is how much Q divided by epsilon naught. That is none of that from the Gauss law. So this is from the Gauss law. And ID is what? And also we know that ID is equal to epsilon naught into d phi by dt. Instead of phi, I will explain. I will that is substitute instead of that one as d epsilon naught into d divided by dt of q by epsilon naught. Or epsilon naught is constant, right? If you take that one, id is equal to epsilon naught divided by epsilon naught into how much? dq by dt. What is dq by dt? So dq by dt is nothing but the, okay, ID is equal to dq by dt, and ID is nothing but what? IC also. So here it is, ID is equal to IC, correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ epsilon naught, we know that a displacement current is ID is equal to epsilon naught in d phi by dt, and phi is what? Phi is the electric flux. Flux is given by Q divided charge divided by epsilon naught into A cancel ಆದ್ರೆ Q by epsilon naught ಆಯ್ತು. ID is equal to what? ID is equal to dq by dt. That is nothing but what? IC. Both. So displacement current and the displacement current and the conduction current. So both are equal here. Displacement current is the same as the current charge in the capacitor. Current charge in the capacitor is IC, outside current, and it is displacement current. We can show that both are equal. From how we started? We started from the taking the equation for the displacement current, that is equal to epsilon naught into d phi by dt, and phi is Q by epsilon naught into A, and you have to multiply with what? Area of the plate. Now it is, this is given by this equation. So Q by epsilon naught is what? Q by epsilon naught is the phi. If you substitute the value of phi here, then what happens? It is like this. Okay, so cancels and dq by dt, so that finally you can prove that these two are equal. Okay, that is conduction current and the displacement current are equal. Very important as the derivation on this, and this is very important. They will ask in the examination. This type of questions they will ask in the examination. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ phi naught ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ d phi by dt ಹಾಕಬೇಕು, epsilon naught. So now it is what? Is Q divided by, okay, epsilon naught into A into A. Correct or not? d phi by dt. Okay, this is how you have to solve. That is Q divided by, this is what? This is the flux. Flux is nothing but this is in accordance with the Gauss theorem. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇದು ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? phi ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So if you substitute like this, you will get the value of ID is equal to IC. Very important. Okay, understood? Next one. Same thing, same action current inside the capacitor. Inside the capacitor expression ಬರಿಬೇಕು. Already we have done this one. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? Capacitor of capacitance C is being charged by connected to the DC source.
DC source ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಶೋ ವಿಲ್ ದ ಆಮೀಟರ್ ಶೋ a momentary deflection during the process of charging. So no, it will not show because of what? Because of the process of charging discharging ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, fully complete no completely charge ಅಲ್ಲ, if it is completely charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, deflections will be zero. So no deflection, that is it will not show completely charge. Our charging discharging it will show a deflection because of what? Because during charging or discharging, what happens? There is a change in the displacement current, the ID. What is that displacement current? Just now I gave ID while charging and discharging. There exists a displacement current inside the capacitor, and this is known as given by epsilon naught into d5 by dt. This is the expression. Write the expression for the current inside the capacitor they're asking. Okay. Deflection and result in the continuity of current in the circuit. Continuity, why? Because though that is outside current is zero, this will be continuous because of what? Because of what? This is the expression for the current inside the capacitor. Okay, this is the displacement current will be there. Why? Because while charging and discharging, what happens? There is a change in the oscillating electric field. There is change in the electric field. Continuously, the electric field changes. If the electric field changes, means what? Displacement current. That is the electric flux also changes. Phi also changes. That is nothing but that produces the displacement current. Though the conduction current may be zero in the DC case, okay, but there is a displacement current exists. Very small current that exists. So that what is that? Momentary ammeter shows the momentary deflection process of charging. Okay, if it is process of charging means what? It continuously what happens? Electric field changes, and then exists the expression for the current inside the capacitor is this one. The only what is this? Only displacement current exists inside that one. Okay, now when an ID, however, when an IAC source is the current flows continuously. How does one explain this? Based on the concept of the displacement current. Again, the same thing. Okay. Ideal capacitor is charged by a DC battery. No current flows. So that they are telling like that. However, there's charging during charge ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So it's full charge ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? No current flows. Why? Because it is no change in this one. Okay. IC is also zero. DC ID is also zero. However, in an AC source is used, current flows continuously. AC source already now explain ಮಾಡಿದೀವಿ. The question is same. Okay. Question is same thing what I explained about the charge capacitor. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ explain AC source ಮಾಡಿದಾಗ continuous ಆಗಿ change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Because of what? Because of continuously the electric field is changing. Understood? Based on the concept of displacement current. So continuously the current is changing. So IC is also is there. ID is also there. Total current will be IC plus ID. If it is now only DC, that is IC, both will be zero. Okay. That is the case. Okay. But it is in AC cases, it is there. Total current will be IC plus ID. Both will be there. So ಅದು already explain ಮಾಡಿದ್ರೆ same type of question they are asking. Okay. The current flows continuously. One, the charging and discharge, while inside the capacitor also ID is there. So outside it is IC will be there because of dq by dt. Understood? This is how we have to solve. So same thing, same question that I solved before that. Okay. Same thing, same question. IC plus ID, how we have to do that is total current will be there. IC is how much? dq by dt is also there because of the flow of the current, AC current, and what is that? Epsilon naught into d5 by dt is also there because of the change in the electric field. That is flux. Okay, flux changes, so that both will be, it is there. So that what is this? Continuously the current flows across the, whenever AC is connected across the capacitors. Understood? So it's very important. So AC is connected, both will be there. Conduction current is also there, displacement current is also there. Not there in the case of DC. Okay, charging and discharging only, it is momentary deflection will show. Okay, next one. So understood. So IC plus ID both will be there. Total current will be there in the case of the AC. Only in the case of AC. That I proved in the last, this one only. Same question, but as they same type of answer for different question. Understood? Very important thing. Okay, so this is the one important derivation that we have to prove now. Okay,
What is this? A parallel plate capacitor is being charged by a time varying current. Explain briefly how Ampere's circuital law is generated to incorporate the effect due to displacement current. Okay, that one they are asking. Here, what we have to do is 1 second. Okay, so what is Ampere's circuital law? So what is Ampere's circuital law? So what do you know about the Ampere circuit type? So a parallel plate capacitor is being charged by a time varying current. Time varying current and the AC. Okay. Explain briefly time varying current and the AC. Explain briefly how Ampere circuit law is generalized to incorporate the effect due to the displacement current. Okay. So now it is what now it is. So whenever the parallel plate capacitor is there, so these things are there. It is charged with what AC is there. Okay, now it is. Okay, what they're telling is, if it is like this, we know that Ampere circuit law is given by mu naught into I is equal to, that is the B into D. This is the Ampere circuit law. Understood? So if it is like this, okay. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹಾ suppose if it is like this okay so suppose two capacitors are there like this C1 and C2 like this okay if you can charge like this these two and then what happens there is a some polar this one is there okay C1 ಬರ್ಕೋಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೂರ್ ತರದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಇಂಟು ಐ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ C1 ಗೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು C2 ಗೂ ಅದೇ ಬರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ in between the plate C1 and C2 it is not possible mu naught of I is equal to B into DL that is the Ampere circuital law but here it is what happens B into DL is what that is not equal to mu naught of I in the second one this is the same case for the C1 but not for the C2 because in between the plates okay that's why what happens it should be same both will be same but it is not possible to give this explanation, extra explanation, what they told, Ampere circuital is not enough. Okay, total current will be what? The total current will be what? Of the conduction current also and also displacement current also. This is what we call generalized. This Ampere circuital law modified by Maxwell's law that is given by what? That is given by total current is equal to what? Total current is equal to mu naught of I, correct or not, plus. Okay, so this is how they have given. So epsilon naught into d phi by dt. Mu naught into d epsilon. That is the total current. That is the both. Mu naught I is also there. And this one d phi epsilon naught into d phi by dt is also there. That is the total current. Okay. You can write. Mu naught of I and epsilon naught. This is how we have they explain this one. That is parallel plate capacitor is being charged by a time varying current. Explain briefly how Ampere circuital law is generalized. This is the generalized form of the Ampere circuital law. Not only this much is not enough, only IC is not only enough, ID is also present in the case of a charging plate capacitor. So that this is given by Ampere circuital law and the Maxwell's law. Understood? Okay, explain briefly how. So this is Ampere circuital law. In accordance with what? If it is, this should be same. Ampere circuital law, if you consider, so for the C1 is also be mu naught I, C2 is also mu naught I, but it is the closed surface, what happens? C2 is not equal to mu naught I, this is 0. That is not possible. So that for that, what we have to calculate, both conduction current and displacement current will be there. Ampere circuital should be like this. Okay, this is the option. This is the next this is how we have to solve the equation.
The speed of the electromagnetic wave in a material medium is given by V is equal to 1 divided by mu into epsilon. Mu is the permeability of the medium and epsilon is permittivity of the medium. So mu and that is, you know, that according to the electric field, and this one is for the magnetic field. V is given by this equation. Very important. How does its frequency change? Okay. What I told is, okay, the velocity, I'm telling about this one, velocity of the electromagnetic wave is constant. Correct or not? Velocity of the electromagnetic in a vacuum. But this velocity or the speed changes whenever it changes from one medium, whenever it enters from one medium to another. Velocity changes. But what happens to the frequency? Frequency will not change. Frequency remains constant. In the medium also, frequency of electromagnetic wave velocity changes. Okay, remind the changes. Okay, velocity changes when electromagnetic wave enters from one medium to another. But frequency of the electromagnetic wave will not change in the medium. No change. No change. No change in frequency. Okay, very, very important assumption. So, very, very important. That is, this equation is also very important. Okay, V is equal to 1 divided by root of mu into epsilon naught. Okay, that is the very important. Permeability and permittivity of the free space. So, permeability and the medium. Permeability and permittivity of the medium. If it is mu naught into mu naught into epsilon naught, that is nothing but in the free space. Okay, this is also there. It is also there. That is frequency will not change. Frequency is not change. Velocity changes. So don't get confused with button. Velocity always changes, but not the frequency. Understood? Understood. Next one. So, what type of questions they're asking like this? Okay, next one is this type of capacitor is there. Capacitor is there. Next one. So, what type of questions there? These are all very important questions. Okay. Here we explained about the total current also. Very important is total current, that is equal to. So, total current is equal to IC plus, that is IC plus ID. These things we explained in this case. And also Maxwell's circuit law also, that is both it is having, not only mu naught, I is not enough. Okay, what is enough? What is that? Epsilon naught into d phi by dt is also there. Okay, so mu naught into dq by dt was that. Now it is mu naught into epsilon naught into d phi by dt is also there. That is the total current we explained. That is amperes and Maxwell's. Okay, Maxwell modification. Okay, ampere Maxwell's law we can say. That is for what? That is for the capacitors. Okay, that's only displacement current is not enough. Direct current is not enough. Displacement current is also. Conduction current is not enough. Okay, displacement current is also there. So that the total current will be like this. Okay, that is the one equation explained. So that is very important. That is that. Next one is what? Next one is from the being I'm telling this one. I will tell you this one. Here it is. What is this? What type of electromagnetic waves are used? Okay, which type of waves will be there in the 0.1 meter to 0.01 millimeter. If you ask means if it is millimeter, if it comes in the form of millimeter, means it is nothing but what? Nothing but the microwaves. Because I told on that day only microwaves are nothing but millimeter waves. Okay, where they will ask like this. One more thing. So which that is radiations, right? Which EM radiations are used in what? In which radiations are used in TV. So last class, I told you about which EM radiations are used in TV transmission signal. Okay, transmission signal. Now they will ask which EM radiations are used in TV remote and VCR signal. The remotes. Okay, which you will use? Very important. Remotes. Okay, very important is in remotes we will use infrared radiations. Infrared muzzle treatment,
for this because heat, that is a muscle treatment because it's heat producing. So muscle treatment ಗೆಲ್ಲ heat ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ VCR ರಿಮೋಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, 2 waves ಆದ. ಸೊ ಟಿವಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? TV remote, we want only infrared radiation. So very important differences between these two that I wanted to tell you. Okay na. Next one is ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ 3 marks ಗೂ ಸಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ತರ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ EM waves having a wavelength range of this one. How are these waves generated and write their U2 uses. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮುಂಚೆ so now name the type of EM waves. Microwaves. How are these waves are produced? Due to adana helaಯ್ತು ನಾನು, magnetron ಇಂದ. The instruments we have to use for this one, magnetron, gun diodes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, so microwaves ಬರುತ್ತೆ. Next one is what? After that comes gun diodes, magnetron, klystron. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು microwaves are produced using these instruments. Okay now next, how are these waves generated? Waves are generated due to from the magnetron, gun diodes and klystron. Okay, write their 2 uses. First one is what? For the radio wave signal. Okay, so that is for long transmissions. Okay, transmission anta helbodu. Microwave signal for radar anta helbodu. Radar signals, radar alli use ಮಾಡ್ತೀವಿ, TV signals alli use ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next one is what? Cooking. Okay, ಎರಡು ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ಓಕೆ, 2-3 ತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸ್. Why they will ask like this? There is a general relation. waves so that is, we know that is electromagnetic waves are wave. It is having electric waves also and magnetic waves also. Correct or not? Electric waves also and magnetic waves also. In that waves ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಪೋಗೇಟಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? 1 y is equal to, ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, y is equal to a into sin omega t plus x ಹತ್ರ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವೇವ್, ಪ್ರೊಪೋಗೇಟಿಂಗ್ ವೇವ್. ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ವೇವ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ EM waves. That is given by E is equal to E naught into sine of kx minus omega t. Correct or not? So and sine k is what? K is actually 2 pi by lambda. This is actually the notation. Correct or not? That is E is equal to E naught sine of 2 pi by lambda minus omega t. X is there. X is not. X represents what? It is propagating in x direction, like that. Okay, so that is x is one quantity. Here it is they have given j. J means what? J means it is propagating along y direction. X and this is how we have to write. Okay, so this is the A vector is propagating along y direction. Next one is, this is a 2 pi ಮತ್ತೆ lambda values ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಮೆಗಾ ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇ ನಾಟ್. ಇ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 120 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 pi by lambda ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆ ಈಸ್ 1.05. ಓಕೆ, 1.05 minus omega also they have given. Omega is nothing but angular velocity. That is also they have given 3.5.
0.14. Okay, into 10 to the power of 80. So they have given. So ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. So this type of numericals they will give. Okay, and this is what ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is what next ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. they give J vector means J unit vector means it is along y direction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, parallelly they will give the magnetic field also. They will give magnetic field also, that is amplitude of V naught value. V naught value means magnetic field is also there. It's also vibrating in a perpendicular to electric field. It's also a wave vector. ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. K value is same for both. Okay, and omega is also same for both. Okay, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಇ ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇ ನಾಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಒಂದು ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಎರಡು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಪೋಗೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಜೆ ಒಂದು ಕೆ. ಸೊ ಜೆ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜೆ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ವಿಲ್ propagate in a mutually perpendicular to each other and they will go both in a I direction. ಅಂದ್ರೆ x direction ಅಲ್ಲಿ propagate ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. x direction, x direction ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ propagate ಆಗ್ತಿದೆ, electromagnetic wave propagation is along x direction. ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ತರದನೇ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, this is the electric field vector and the magnetic field vector with the values. Okay, they will give the values of E naught and V naught. And finally what you have to do, this very simple numerical. So ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ. ಸಪೋಸ್ ಕೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕೆ ಇತ್ತು, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಐ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ. So it is always, that is if they give like this, okay, it is moving in a x direction. Suppose if they give in a different direction, suppose if it is E is in the form of I and it is in a K, means automatically it is moves in a, sorry, I, if it is J, it moves in a Z direction. So like this you have to show the ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ. So in which direction the electromagnetic resultant electromagnetic wave is moving ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. These vectors are what? Unit vectors that gives the direction of propagation. Very important. Okay, ijk. So ijk ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ usually. ಹೌದಾ, j is what? J is for y and k is for z. But now what is remaining is what? Both will travel perpendicular to each other and perpendicular to the propagation. So that you will get like this. Okay, I and j. ijk. Move in a I direction. I direction means nothing but I vector. It moves in a I vector direction. That's the x direction. This is very, very important. Okay. Next, ಏನು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, how we will represent this one. What is that? C is equal to E by B ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇನ್ ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ನ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್, ಓಕೆ,
frequency ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ electromagnetic wave length of electromagnetic wave is how much? 10 to the power of minus 10 angstrom meter. Okay, 1 into 10 to the power of minus 10 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 angstrom ಅಂತ. Here wavelength is given like this. Okay, and electric field vector also they have given. Okay, electric field vector is how much? So it is in terms of what? Voltage. Wait, I will check how much it is. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is 6.3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. So here it is. So electric field is 6.3 JV by M ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So the volt per meter. So it is electric field vector is like this. Okay, J they have given. Understood? Very important. J is nothing but what? So that is there. Okay. So 6.3. Next one is okay. Lambda. Lambda is this much. Already is there. We have to calculate for B. Okay. So ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? Very simple. So C we know that lambda C ನ calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. First ನೀವು lambda is equal to C is the one second. C calculate ಮಾಡಬೇಕು. C is equal to lambda into nu. Lambda is how much? 1 into one second. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಇದೆ ಸಿ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಬಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸಿ ಇಸ್ 3 into 10 to the power of correct or not 8 is equal to E is how much? V is something like 6.3. B is how much? We don't know. So and that is B is equal to what? 6.3 divided by 3 into 10 to the power of 8. That is also there. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಸಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. So now it is what? That is B is equal to 6.3 into ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. That is in terms of what? It is in terms of Tesla. So this is in terms of Tesla. And what is the direction? So that direction is that is the value you have to calculate in terms of Tesla. ಇದೇ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ನ್ಯೂ ಅದ್ರ ಕೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? So that is they will ask for C is equal to E by B, that we know. E naught by B naught also there. Okay, that we have to solve this equation also. This is there. And that is also that. So this is how you have to solve the numericals. Okay, numericals ee tara numericals kottare. So is simple numericals adeno ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ numericals. ಒಂದು ವೇವ್ propagation wave equation ಹಾಕಿದ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ equation, next ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ equation. So 3 main equations. Okay, IC is equal to derivations ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ IC is equal to IB ಆ ತರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, IC is equal to the derivations ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ total current I is equal to IC plus IT. In case of DC it is 0, but it is, that is in case of AC both is there. Okay, conduction current is also there, displacement current is also there. Next one is what? Ampere circuit law. Very important is Ampere circuit law. It is not enough to explain this one. So that what is this? The modified Ampere circuit law as Ampere ಮತ್ತೆ Maxwell. So why they can ask the question like this? Why Maxwell changed the Ampere circuit law? Because he found out Ampere circuit law is not necessary. Sorry, not enough. Not sufficient. Not necessary. Not sufficient. Ampere circuit law is not sufficient to explain the behavior of the capacitor whenever it is charging in the case of AC. Understood? That's why they told Maxwell implemented this one. And one more thing is that they may ask the equations also. In textbook you have the equations, right? That is the Ampere's electromagnetic waves equation. What are those equations? So in textbook only you are having all those equations, correct? Wait, I will tell you what are those equations. Okay, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, Maxwell's equations. Okay, that is the Maxwell's equations. Okay, what is that equation? So we know that Q by Gauss law of electricity. Okay, he
summoned and means elladu ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು equations ಬರ್ದಿರೋದೇನು, that is E into dA. Correcta? That is equal to Q by epsilon naught. This is nothing but what? The total flux enclosed in the surface is nothing but the Gauss law. Okay, Gauss law. Next one is what? Next one is circuit, that is B into dA is equal to 0. Correct or not? That is in comes in the Gauss law of electricity. This one is Gauss law of magnetism. Okay, these things we studied. ಎಲ್ಲದು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ equations, Maxwell's equations ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is Maxwell's equations in vacuum. Okay, now next one is in a closed circuit, electric this, that is equal to minus d phi by dt. That is Faraday's law. How that? d phi by dt. Correct or not? That is Faraday's law. This is Gauss law of electricity. Gauss law of electricity. This is Gauss law of magnetism. The Faraday's law. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದಿರೋದು. Okay, next one is Ampere. This is very important thing that we studied now. Okay, very important thing is Ampere circuit law. This is B into dl is equal to mu naught of IC plus mu naught into epsilon naught into d phi by dt. Very important option, very important relation. Mu naught into IC plus mu naught into epsilon naught. So mu naught was that, mu naught into I was that before that, okay, from the Ampere's law. But he modified, Maxwell modified this as d phi. This is the only important assumption, important equation that you have to study in this. This one, what is that? Ampere Maxwell equation. Ampere Maxwell equation. I will write here. Okay. Very important thing. What we derived is nothing but mu naught of I plus, that is the conduction current, plus mu naught into epsilon naught into d phi by dt. Ampere Maxwell's law. Maxwell interpretation on Ampere's law. This is very Ampere circuit law, because this much is not enough. This is not enough. Okay, actually Ampere law is like this. Okay, and what Maxwell found out, this much is not enough. Okay, you want the something extra. They may ask this, list out the Maxwell's equation in vacuum. They may ask like this. Okay, so ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು Gauss law of electricity ಬಂದಿದೆ, Gauss law of magnetism ಬಂದಿದೆ. ಇದು Gauss, this is from accordance with minus d phi by dt. It's Faraday's law. This is the very important equation. This is known as displacement current. This is known as conduction current, and this is known as displacement current. Okay, displacement current. That is total current is, that is circuit law. Ampere circuit law is modified into Ampere and Maxwell's law. These are all the things that you have to remember. Next, ಇಷ್ಟೇನ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು, capacitors in that. So next sources of, so ಹೇಗೆ very important. Okay, very important it how, what are the sources of this one. Okay, C is equal to 1 divided by mu naught epsilon. So that is velocity is given by what? One more thing is there, velocity is given by, this is also there, or C is equal to 1, the velocity is given by, 1 second, velocity of electromagnetic radiation is given by root of mu into epsilon, not epsilon, not epsilon. Okay, and C, velocity of light in vacuum is given by mu naught into, this is also very important relation. They may ask like this. So the questions like this. Okay, they may give the values because this is in a medium and this is in a vacuum. So the ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮಿಎಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಿದು ಪರ್ಮಿಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಾ? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ Maxwell's equations A naught divided by C. That is also I told C is equal to, that is also that C is equal to E naught by V naught. That is the amplitudes. Okay, this is a very important, the peak values. So next one is
ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ಇದೇನು ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ತರ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ will be. Suppose this electric field is along the x direction, then how they will give E of naught into sine of kz minus omega t. What is that represents? Along the direction. See, and Ey ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ by is equal to, so that will be same, okay, same along the same direction. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು which direction it is moving along ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is moving both will, one is electric field along x direction ಈ ತರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದನ್ನ. ಓಕೆ, this is what, this is like this. Then how we will represent? This direction is always that z direction. This is electric field ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು x direction ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು y direction ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is x and y. If it is x, okay. If it is y, this is along the y direction, it is b, and along the x direction, it is e. Like this, they will give, okay. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ E naught and B naught. ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 100 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 120 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1400 to the power of -8. ಇದು ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ E naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? E naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 120. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ 120 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, B naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1410 to the power of -10. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಸೊ 1.4 ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಈ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ z ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ದ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? IJK ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಜೆ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು y and z ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ coordinates. This coordinate represents the x, y, z. It represent ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the propagation of the wave, the direction of the propagation of the wave. Understood? The x kx minus omega t k ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is the IJK are the unit vectors which gives the direction. Okay na? ಇದರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that's what I'm telling. So they are asked, they will give this type of equations and they will ask you to sketch the wave. You have to ಎಲ್ಲಿ x ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x is this direction. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ EZ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಾರಿ ಈ y ತಾನೇ ಇದು, ಈ y ಇದು z ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, in accordance with the IJK ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ? I ತಗೋತೀವಿ, y ಗೆ j ತಗೋತೀವಿ, ಅಂಡ್ k ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ? z ಗೆ k ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ದ EM waves. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಜೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಜೆ ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು? ಅಲಾಂಗ್ ದ z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಜೆ ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಹೌ ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ದ ರೇಡಿಯೋ, ಇದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ರೇಡಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ FM, FM ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿವಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ radio waves produced by the accelerated motion of the charges in conducting wires. Okay, charges, movement of the charges, accelerating charges produces radio waves. That is used for radio frequency. Radio ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. The transmission and how this waves are transmitted in this type. So it's different one. Radios badike ಬೇರೆ different ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So wave bands, that is different one. So next one is microwaves, gamma rays, x-rays ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So this is how you have to solve. So this is ಇಷ್ಟು ಸಹ electromagnetic waves ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? So main thing ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ AC and DC, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ IC ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ AC ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ? ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ AC. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ AC, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. DC ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DC ಅಲ್ಲಿ 0. Why? Because conduction current is also 0 and displacement current is also 0. Whenever DC is what? Capacitor will not allow DC to pass through it. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ so fully charge ಆದಾಗ both will be 0. IC plus ID, that is equal to 0. Both will be 0. Fully charge cases ಅಲ್ಲಿ DC ಅಲ್ಲಿ. So moment reflections ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? d∅dt, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? Displacement current is produced. Direct current because of the dq by dt, movement of the charges. Correct? Not rate of change of charges is given by the current. That is nothing but the conduction current. This is illi tanka now study ಮಾಡಿದ್ದು. Till now we studied only conduction current. Now we are studying that special current that is introduced by Maxwell. That is the displacement current, that is also there in the inside the capacitors. Very important. Not only conduction current, displacement current is also there. Both will be responsible for the continuous flow of current inside the capacitor. Very important. That is the assumption given by the Maxwell. Not only conduction current is not enough, displacement current is also there. That is very important. But in the case of DC, whenever the capacitor is fully charged, this is 0. Displacement current is also there. Conduction current is also there. How displacement current is produced? Displacement current, they will ask the question like that. Okay, how the displacement current is produced? Because okay, this charge particles are there. No, charge particles whenever moving, what happens? It produces electric field, oscillating electric field. So whenever we are talking about the EM waves, we told that oscillating or vibrating, oscillating charges produces electric field. Correct? Not oscillating charges produces electric field. Charging, discharging, obviously oscillating. Electric field will be disturbed. Okay, electric field is changes. That change in the electric field produces what? Produces the electric current. That current is known as change in the electric field. Change in the electric field produces momentary deflection. Correct or not? Change in the electric produce. Okay, that produces what? That is electric field. Electric field changes what? That is a momentary deflection slope. That is nothing but that is d∅ by dt. Correct? Epsilon naught into d∅ by dt. This is known as the
displacement current. How displacement current is produced? Due to the change in the electric field. We change the electric field, nothing but phi. Okay, d phi by dt gives the due to this one only. Displacement current is produced in the capacitors. Okay, that is how the displacement current comes due to the oscillating electric field. Electric charges will produce us electric field that varies. The electric field continuously varies. That varying electric field gives the displacement current. Very important. Okay, that is the production of the electromagnetic waves also. That's why how displacement current is produced. Okay. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ 1 mark question, 2 marks question, 3 marks question, 4 marks questions ಬಂದ್ರೂ ಸಹ 4 marks ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು 1 mark question, 2 marks question, 3 marks question. ಸಪೋಸ್ 4 mark question ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 3 marks question ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 mark question ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು. ಸೊ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ EM ಬೇಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, EM ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ C is equal to lambda into nu. ಹೌದಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ EM waves ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವೇವ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಓಕೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So this atmosphere will hold the greenhouse gases. So that what is this? It is keeping our earth as warm ಆಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ UV ರೇಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಬಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್,
Okay, which one is important? That is atmosphere. That is atmosphere is very, very important. Blanket of atmosphere is there around our earth, and that is very important to keep our earth warm. Otherwise, no atmosphere means no trapping of the radiations, EM radiations. Okay, very important. ರೇಸ್ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಸನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Greenhouse gas, very important. So atmosphere causing greenhouse gases, so that it is EM radiations are trapped inside the earth only, so that the earth is what? Earth is what? Okay. Is there is no atmosphere under, what about the temperature of the earth? Athwa, is there any life exist? No life exists because of what will be very cold. So that what is this? Temperature will be very less. With that temperature, no life exists. No life exists. So that is very important question. So ನೆನಪಾಗಿದ್ದ questions ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೆರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? IC plus ID ಗೆನೆ. Total current is equal to IC plus ID. So and ID is equal to epsilon naught into d5 by dt. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ 1 or 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಕೆಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ, AC ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ನನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ I have done some attempt to give the clear picture of the examination questions for 1 mark also, 2 marks also, 3 marks also. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮಸ್ತೆ.